Bihari Jana Balaba Girivaradari Yasoda Nandana Brada Jandaran Jana Yasoda Nanda Jamuna Tira Vanachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna Hare Krishna Recording in progress. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Om Vishnu Bharamang Mahārāja the Charles, C.C. Bhakti-vedanta Psalms of the Prabhupada Ki Jai. Namacharya Dastar Ki Jai. Prayam Sikaho, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Veda Gadadhar, Shasta Gaur, Bhakti Vrinda Ki Jai, Shri Sri Radha Krishna, Gopa Govida, Shyama Kunda Radha Giri Govardhan Ki Jai, Shri Vrindavan Ki Jai, Navadaptam Ki Jai, Gang Jamuna Tulsi, Bhakti Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai, Go Premanandi Jai. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gurung, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vrishthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschachadesha Tarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Praying from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 2, Verse 9. Athāham aṁśa-bhāgena devakyāḥ putratām śubhe prāpsyāmi tvam yaśodāyāṁ nanda-patnyāṁ bhaviṣyasi.
atha, therefore, aham, I, aṁśa-bhāgena, by my plenary expansions, devakyāḥ of Devakī, putratām, the son, śubhe, O all-auspicious Yoga-māyā, prāpsyāmi, I shall become tvam, you, yaśodāyāṁ, in the womb of Mother Yasoda, and nanda-patnyāṁ, in the wife of Mahārāja Nanda, bhaviṣyasi, shall also appear. Translation: all-auspicious Yoga-māyā, I shall then appear with my full 6 opulences as the son of Devakī, and you will appear as the daughter of Mother Yasoda, the queen of Mahārāja Nanda. Purport: the word aṁśa-bhāgena is important in this verse. In Bhagavad-gītā, the Lord says, athavā bahunaitena kim gyatena tavarjuna vishtabhyāham idam kritsnam ekam sena stito jagat. Of what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. Everything is situated as part of the Supreme Lord's potency. In regard to Lord Krishna's appearance in the womb of Devakī, Brahma played a part also, because on the bank of the milk ocean he requested the Supreme Personality of Godhead to appear. A part was also played by Baladeva, the first expansion of Godhead. Similarly, Yoga-māyā, who appeared as the daughter of Mother Yasoda, also played a part. Thus, Jiva-tattva, Vishnu-tattva, and Shakti-tattva are all integrated with the Supreme Personality of Godhead. And when Krishna appears, he appears with all his integrated parts. As explained in previous verses, Yoga-māyā was requested to attract Sankarshan Baladeva from the womb of Devakī to the womb of Rohini, and this was a very heavy task for her. Yoga-māyā naturally could not see how it was possible for her to attract Sankarshan. Therefore, Krishna addressed her as śubhe, auspicious, and said, be blessed, take power from me, and you will be able to do it. By the grace of the Supreme Personality of Godhead, anyone can do anything, for the Lord is present in everything, all things being his parts and parcels, aṁśa-bhāgena, and increasing or decreasing by his supreme will. Balaram was only 15 days older than Krishna. 8 days. By the blessings of Krishna, Yoga-māyā became the daughter of Mother Yasoda. But by the supreme will, she was not able to enjoy the parental love of her father and mother. Krishna, however, although not actually born from the womb of Mother Yasoda, enjoyed the parental love of Mother Yasoda and Nanda. By the blessings of Krishna, Yoga-māyā was able to achieve the reputation of being the daughter of Mother Yasoda, who also became famous as by the blessings of Krishna. Yasoda means one who gives fame. Translation: O auspicious Yoga-māyā, I shall then appear with my full 6 opulences as the son of Devakī, and you will appear as the daughter of Mother Yasoda, the queen of Mahārāja Nanda. So this is part of the explanation of how Krishna made his appearance in the material world. இங்கே கிருஷ்ணர் ஜட உலகில் எவ்வாறு அவதரித்தார் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And in this verse, the Lord is addressing Yoga-māyā. இந்த பதத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் யோகமாயை பார்த்து பேசுகிறார். So the Lord requests her to take the embryo from Devaki's womb and put that in Rohini's womb. That's Balaram. தேவகியின் கருவில் இருக்கும் குழந்தையை ரோஹிணியின் கருவிற்கு மாற்றுமாறு யோகமாயிடம் பகவான் கிருஷ்ணர் கேட்டுக்கொண்டார். And then she is to appear from the womb of Yasoda as Yasoda's child.
அதன் பிறகு யோகமாயை யசோதாவின் கருவில் ஒரு குழந்தையாக தோன்ற வேண்டும் என்றும் கூறினார். And then Krishna says, I will appear as the son of Devakī. அதன் பிறகு பகவான் கிருஷ்ணரே தேவகியின் மகனாக தோன்றுவேன் என்று கூறினார். So this of course is the well-known story of Krishna's birth. இந்த கிருஷ்ணரை பிறப்பை பற்றிய கதையை நாம் அனைவரும் அறிவோம். And it's explained here by the Lord himself. இங்கே பகவானே இதை நமக்கு விளக்குகிறார். However, there is also some controversy about this. ஆனால் இங்கே சில முரண்பாடான கருத்துக்களும் இருக்கிறது. Why would Krishna take birth from someone else if he takes Yasoda and Nanda Mahārāja as his mother and father? Why would he want to take birth from someone else? கிருஷ்ணர் யசோதாவையும் நந்த மகாராஜரையும் பெற்றோராக ஏற்கும் பொழுது ஏன் அவர் வேறு ஒருவர் கருவில் தேவகியின் கருவில் பிறப்பெடுத்தார்? And we know that generally people have attachment if the child comes from their blood, so to speak. பொதுவாக மக்களுக்கு தன்னுடைய சொந்த இரத்த பந்தம் சம்பந்தம் உள்ள குழந்தை மேல் பற்று அல்லது பாசம் அதிகமாக இருக்கும். And if the child is not from their blood, then of course they have some relationship, but it's not so strong. தன்னுடைய குழந்தையை தவிர வேறு குழந்தை மேலும் அவர்கள் அன்பை அளிப்பார்கள், ஆனால் அந்த அளவுக்கு அது பலமான ஒரு உறவு முறையாக இருக்காது. So of course we know that Nanda and Yasoda really didn't know about this also. So they didn't know that Krishna was not their son. நந்த மகாராஜருக்கும் யசோதா தேவி அன்னைக்கும் இது நன்றாக தெரியும் கிருஷ்ணர் தங்களுடைய சொந்த குழந்தை இல்லை என்று. But it was very well known to Vasudeva and Devakī, because Vasudeva did this. He changed the children. வாசுதேவர் தேவகிக்கும் இது நன்றாக தெரியும், ஏனால் வாசுதேவரே அந்த குழந்தை இடமாற்றத்திற்கான ஏற்பாட்டை செய்தார். So this of course is an arrangement that takes place when Krishna takes birth in the material world. கிருஷ்ணர் இந்த ஜட உலகில் அவதரிக்கும் பொழுது இந்த ஏற்பாடானது செய்யப்பட்டது. So in the spiritual world, Yasoda and Nanda have Krishna as their son, and there's no problem there. ஆன்மீக உலகில் யசோதாவும் நந்த மகாராஜரும் கிருஷ்ணரை தங்களுடைய குழந்தையாகவே பாவிக்கிறார்கள், அங்கே எந்த பிரச்சனையும் இருப்பதில்லை. Simultaneously, he's also the son of Vasudeva and Devakī in Dwarka and Mathura. அதே சமயத்தில் துவாரகா மற்றும் மதுராவில் அவர் தேவகி மற்றும் வசுதேவரின் குழந்தையாக இருக்கிறார். So, nevertheless, in the material world, when Krishna appears, he has to appear in one particular place. இருப்பினும் பகவான் இந்த ஜட உலகில் தோன்றும் பொழுது அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் அவதரிக்கிறார். So that is for normal people's eyes. Krishna will appear as the son of Vasudeva and Devakī. சாதாரண மக்களின் பார்வைக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் வசுதேவர் மற்றும் தேவகியின் குழந்தையாக தோன்றுகிறார். But our acharyas explain that actually Krishna was born from Nanda and Yasoda. ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் நந்த மகாராஜருக்கும் யசோதா மையக்கும் குழந்தையாக பிறந்தார் என்று விளக்குகிறார்கள். And then another child was born. This is the Yoga-māyā was also born as the sister of Krishna. அதோடு இந்த யோகமாயையும் பகவான் கிருஷ்ணரின் சகோதரியாக பிறவி எடுத்தார் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. And later on, of course, she is referred to as the sister. பின்னர் அவர் பகவானின் தங்கை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. So, if she was actually only born from Yasoda, Nanda, and Krishna was actually born from Vasudeva and Devakī, they wouldn't really be brother and sister. அவர் நந்த மகாராஜர் யசோதருக்கு பிறக்காமல் வசுதேவர் தேவகிக்கு பிறந்தால் உண்மையில் அவர்கள் சகோதரர்களாக இருந்திருக்க முடியாது. So, Krishna also appeared from Vasudeva and Devakī, but he was actually a little bit different because he appeared with 4 arms. கிருஷ்ணரும் வசுதேவர் தேவகியின் மகனாகவே பிறந்தார், ஆனால் அவர் 4 கரங்களோடு தோன்றினார். Then he became 2-arm form. அதன் பிறகு அவர் இருக்கை ரூபத்தை ஏற்றார். So this was the 2-arm form that was born from Yasoda and Nanda Mahārāja. இங்கே குறிப்பிடப்படுவது யசோதா நந்த மகாராஜருக்கு மகனாக தோன்றும் கிருஷ்ணரை பற்றி இருக்கை ரூபத்தை உடையவர். And then he took that form, the 2-armed form,
to Nanda's house and exchanged the children, put that child down, took the girl child, Yoga-māyā, and took that back with him to the prison house. அவர் நந்த மகாராஜர் யசோதா வீட்டை அடைந்தார். அங்கிருந்து யோகமாயானவர் சிறைச்சாலைக்கு மாற்றப்பட்டார். And Mother Yasoda didn't know anything because she was sleeping. She didn't know she had 2 children. அன்னை யசோதாவுக்கு இதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது. அவர் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தார். So when she woke up, she saw Krishna, said, "Krishna's my child." அவர் கண் விழித்ததும் அவர் கிருஷ்ணரை பார்த்தார். உடனே கிருஷ்ணர் தான் குழந்தை என்று நினைத்துக் கொண்டார். But actually, as I explained, it was her child along with Yoga-māyā, who was taken away. ஆனால் யோகமாயோடு சேர்த்து மற்றொரு குழந்தையும் யசோதையிடமிருந்து எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. So this is not impossible for the Supreme Lord. He can have as many forms as he wants. இது பரமபுருஷ பகவானுக்கு ஒன்றும் சாத்தியமில்லாத செயல் அல்ல. அவர் எத்தனை வடிவங்கள் வேண்டுமானாலும் ஏற்கலாம். But this explanation is given just to show that ultimately Krishna is the son of Nanda and Yasoda. இந்த விளக்கங்கள் ஏன் தரப்படுகிறது என்றால் பகவான் கிருஷ்ணர் நந்த மகாராஜர் மற்றும் யசோதா மையின் குழந்தை என்பதை நமக்கு தெளிவாக விளக்குவதற்காகவே இந்த விளக்கங்கள் தரப்படுகிறது. Of course, Nanda and Yasoda always take Krishna as their son. நந்த மகாராஜரும் யசோதா அன்னையும் கிருஷ்ணரை தங்களுடைய சொந்த மகனாகவே பாவித்தனர். And though later on, when Nanda Maharaj took Krishna to Mathura, then Vasudeva explained everything. நந்த மகாராஜர் கிருஷ்ணரை மதுராவுக்கு அழைத்து சென்ற பொழுது வசுதேவர் அனைத்தையும் விளக்கமாக அவரிடம் கூறினார். But Nanda Maharaj actually didn't accept that. ஆனால் அதை நந்த மகாராஜர் ஏற்கவில்லை. So we see later on and throughout life then Nanda and Yasoda accepted Krishna as their son. நாம் பார்க்கலாம் தங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் நந்த மகாராஜரும் யசோதா அன்னையும் பகவான் கிருஷ்ணரை தங்கள் மகனாக பாவித்து பாசத்தை அளித்தார்கள். And they had very great feelings of separation from them when Krishna didn't come back. கிருஷ்ணர் அவர்களை விட்டு பிரிந்து சென்று மீண்டும் வராத பொழுது அவர்கள் பிரிவுத் துயரில் ஆழ்ந்தார்கள். After many years, then the people of Vrindavan, including Yasoda, Nanda, and the gopis, they all went to Kurukshetra, and there they saw Krishna and Balaram. பல வருடங்களுக்கு பிறகு யசோதா, நந்த மகாராஜ் மற்றும் அந்த ஊர் மக்கள் அனைவரும் குருக்ஷேத்திரம் சென்று கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரை கண்டார்கள். And when Nanda and Yasoda saw Krishna and Balaram, they saw them as their children. நந்த மகாராஜரும் யசோதா அன்னையும் கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் பார்த்த பொழுது அவர்களை தங்களுடைய சொந்த குழந்தையாகவே அவர்கள் பாவித்து பார்த்தார்கள். And they became completely absorbed in this Vatsalya rasa, seeing Krishna and Balaram as their sons. அவர்கள் கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் வாத்சல்ய பாவத்திலே அணுகினார்கள். அவர்கள் அதிலே மூழ்கி இருந்தார்கள். So Devakī was there with Rohini and they were looking at this. தேவகி இதை கூர்மையாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தார். And then Devakī said, "Well, see, actually Krishna's my son." தேவகி கூறினார், உண்மையில் கிருஷ்ணர் என்னுடைய மகன் என்று. But Nanda and Yasoda just ignored that. They didn't hear it. ஆனால் நந்த மகாராஜரும் யசோதா அன்னையும் அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. And Devakī began to wonder, how is it that Nanda and Yasoda, they have such strong love for Krishna as their own son? Their love is stronger than my love for Krishna. தேவகி ஆச்சரியப்பட்டால், ஏனென்றால் நந்த மகாராஜரும் யசோதா அன்னையும் கிருஷ்ணர் மேல் வைத்திருக்கும் பாசமானது தான் வைத்திருக்கும் பாசத்தை விட அதிகமாக இருக்கிறதே என்று அவர் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்தார். So that was actually true. இது உண்மைதான். Of course, Vasudeva and Devakī also took Krishna as their son. வசுதேவரும் தேவகியும் கூட பகவான் கிருஷ்ணரை தங்கள் மகனாகவே பாவித்தார்கள். But they also took Krishna as Supreme Lord because he came out with 4 arms to begin with. ஆனால் அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானாகவும் அவரை ஏற்றார்கள். ஏனென்றால் அவர் தோன்றும் பொழுது 4 ரூபத்தோடு தோன்றினார். So this conception weakened their Vatsalya for Krishna. எனவே அவரை பகவான் என்ற அவர்கள் உணர்ந்த காரணத்தினால் அவருடைய வாத்சல்ய பாவமானது சற்று பலகீனமாக இருந்தது. On the other hand, Nanda and Yasoda always took
Krishna as their son. மாறாக நந்த மகாராஜரும் யசோதானையும் எப்பொழுதுமே பகவான் கிருஷ்ணரை தங்கள் சொந்த மகனாகவே பாவித்தார்கள். And even if there were objections to that by Devakī saying it's actually my son, not your son, and we exchanged sons when Krishna was born, that did not disturb them at all. They didn't hear it. தேவகி இதை ஏற்காமல் கிருஷ்ணர் உண்மையில் என்னுடைய குழந்தை, நான் அவர் பிறந்த பொழுது குழந்தைகள் இடமாட்டப்பட்டது என்று நந்த மகாராஜர் யசோதா அன்னையிடம் கூறினாலும் அதை அவர்கள் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. தொடர்ச்சியாக அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணன் மேல் பாசத்தை செலுத்தினார்கள். And though even in Vrindavan Krishna showed his powers as the Supreme Lord, the people of Vrindavan and Nanda Maharaj and Yasoda didn't accept it. பிருந்தாவனத்தில் கூட பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்காக பல சக்திகளை வெளிப்படுத்தினார். இருப்பினும் பிருந்தாவனவாசிகளும் யசோதா அன்னை நந்த மகாராஜரும் அவரை பரமபுருஷ பகவானாக ஏற்கவில்லை. For instance, everyone saw Krishna lift up Govardhan hill and he was standing there with the hill on his little finger and his left hand for 1 week. உதாரணத்திற்கு கோவர்த்தன மலையை தன்னுடைய இடது கை சுண்டு விரலில் தூக்கி ஒரு வாரத்திற்கு அங்கேயே அவர் நிறுத்தினார். அதை அவர்கள் அனைவரும் கண்டார்கள். And people would ask Mother Yasoda, how could that happen? How could Krishna, he's such a small boy, how could he hold up the mountain for 1 week? மக்கள் அனைவரும் யசோதா அன்னையிடம் எப்படி கிருஷ்ணர் இதை செய்கிறார், அவன் ஒரு சிறு குழந்தை ஆயிற்றே, ஒரு வாரத்திற்கு இவ்வளவு பெரிய மலையை தூக்கி கொண்டு எப்படி அவர் நிற்கிறார் என்ற வினாவை எழுப்பினார்கள். So she would give all sorts of excuses. அதற்கு அவர் பல வகையான சாக்கு போக்குகளை சொல்லிவிடுவார். So Balaram was helping, Nanda was helping, they were all holding up sticks to hold up the mountain also. உதாரணத்திற்கு பலராமர் உதவினார், நந்த மகாராஜர் உதவினார், அனைவரும் குச்சிகளை வைத்து கிருஷ்ணருக்கு உதவியாக மலையை தூக்க உதவி செய்தார்கள் என்று கூறுவார். And when the cowherd boys came back from playing, they said, oh, Krishna killed a demon today. Then how do they explain it? மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள் தங்கள் வீட்டிற்கு வந்தவுடன் கிருஷ்ணர் ஒரு அசுரனை கொன்றார் என்று கூறுவார்கள். அதை அவர்கள் எவ்வாறு விளக்குவார்கள்? So they explained that actually Vishnu is protecting Krishna. So Vishnu killed the demon. அந்த சிறுவர்கள் கூறுவார்கள், விஷ்ணு பகவானே பகவான் கிருஷ்ணரை காப்பாற்றினார், அவரே அந்த அசுரர்களை கொன்றார் என்று கூறுவார்கள். And when Krishna showed the universal form inside himself to Mother Yasoda, Mother Yasoda forgot about it. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை அன்னை யசோதாவிடம் வெளிப்படுத்திய பொழுது அதை பார்த்த பிறகும் அன்னை யசோதா அதை முற்றிலுமாக மறந்து விட்டார். When Arjuna saw the universal form, then he didn't forget it. He remembered it, and his Sakya rasa became restricted afterwards. ஆனால் அர்ஜுனர் இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை கண்ட பிறகு அவர் அதை மறக்கவில்லை, நினைவில் கொண்டார். அதன் காரணமாக அவருடைய சக்கிய ரசமானது சற்று பலவீனம் அடைந்தது. But Yasoda was quite different. She saw the universal form, and then her love was not restricted. It increased. ஆனால் யசோதா வேறு விதமாக இதை ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் இந்த விஸ்வரூபத்தை கண்டாலும் அவருடைய அன்பானது அதிகரிக்கத்தான் செய்தது, குறையவே இல்லை. So why? Because she did not conclude, oh, Krishna is Supreme Lord. இதன் காரணம் கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை அவர் ஏற்கவில்லை. So instead of concluding that, she thought, oh, maybe some demons are causing some problem and I'm having illusions. இந்த முடிவுக்கு அவர் வராமல் ஏதோ அசுரர்களின் தாக்கத்தினால் தான் இவ்வாறு எனக்கு மாயையான காட்சி தோன்றுகிறது என்று நினைத்துக் கொண்டார். So I should protect Krishna from the demons. எனவே நான் கிருஷ்ணரை அசுரர்களிடமிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தார். So she called some brahmanas to chant some mantras to protect Krishna. அவர் பிராமணர்களை அழைத்து வேத மந்திரங்களை ஓத சொன்னார். அதன் மூலம் பகவான் கிருஷ்ணர் பாதுகாக்கப்படுவார் என்று நினைத்தார். And then she forgot the incident. அதன் பிறகு இந்த நிகழ்வையே அவர் மறந்து விட்டார். So instead of that incident making her understand Krishna was Supreme Lord, did the opposite, and then she sought how to protect Krishna more. இந்த சம்பவத்தின் மூலம் கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை அன்னை யசோதா உணர்வதற்கு பதிலாக பகவான் கிருஷ்ணர் குழந்தை, அவரை நாம் இன்னும் பாதுகாப்பாக கவனிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்தார். So this shows that the vatsalya or the motherly love of Yasoda for Krishna was very, very pure. இங்கே
அன்னை யசோதாவின் வாத்சல்ய பாவம் அல்லது தாய்ப்பாசமானது மிகவும் தூய்மையானது என்ற விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And nothing could disturb that love. அவருடைய அந்த வாத்சல்ய பாவத்தில் வெளிப்படுத்தும் பிரேமையை எதுவுமே தடை செய்ய முடியாது என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And thus she is celebrated in the first 8 chapters of the 10th canto of Bhagavatam as the greatest devotee. இதன் காரணமாகவே பாகவதம் 10வது ஸ்கந்தம் முதல் 8 அத்தியாயங்களில் அன்னை யசோதா ஒரு மிக சிறந்த பக்தை என்பதை பற்றி தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So this is the nature of relationships with Krishna in Vrindavan in particular. They are very, very strong. இதுவே விருந்தாவன வாசிகளுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் உண்டான உறவு முறையாகும். அது ஒரு மிக பலமான உறவு முறையாகும். And in spite of obstacles, that love keeps increasing. பல தடைகள் இருந்தாலும் அந்த பிரேமையானது அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. So because their love for Krishna is the strongest, then they're naturally the mother and father of Krishna. யசோதா மற்றும் நந்த மகாராஜரின் வாத்சல்ய பாசமானது இருப்பதிலே மிகவும் பலம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களே கிருஷ்ணரின் அன்னை தந்தையராக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். And whatever happens in the material pastimes of whoever is their mother and father by appearance, that really doesn't matter. இந்த ஜட உலக லீலைகளில் யார் கிருஷ்ணரின் தந்தையாக தாயாக இருந்தாலும் அது ஒரு பெரிதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அல்ல. Hare Krishna. Maharaj, we see that it is said that the pastimes of Vrindavan, especially in the spiritual world, is always fresh, always new, But we see when in the material world we see, when we experience something which is really pleasurable, we always remember that. But it seems that it doesn't happen in the Vrindavan. Vrindavan means in the spiritual world. பிருந்தாவன லீலைகள் ஆன்மீக உலகத்தில் எப்பொழுதுமே புதுமையாக நிகழ்கிறது என்று கூறப்படுகிறார்கள். இந்த ஜட உலகில் நாம் ஏதேனும் அனுபவத்தை பெற்றால் அதன் மூலம் நாம் ஆனந்தத்தை அடைந்தால் அதை நாம் மறப்பதில்லை. ஆன்மீக உலகத்தை பொறுத்தவரை இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, they will always remember those things which will increase their particular rasa. ஆன்மீக உலகத்தில் தங்களுடைய பாவம் அல்லது ரசத்தை அதிகரிக்கும் நிகழ்வுகளை அவர்கள் எப்பொழுதுமே நினைவில் கொள்வார்கள். Those things that act as obstacles, they will forget. எதெல்லாம் தடைகளாக செயல்படுகிறதோ அந்த விஷயங்களை அவர்கள் மறந்து விடுவார்கள். But in the spiritual world, even the obstacles are not real obstacles. ஆன்மீக உலகத்தில் தடைகள் கூட உண்மையில் தடையாக செயல்படுவதில்லை. They're only ingredients or instruments for increasing the rasa. மாறாக அந்த ரசத்தை அதிகரிக்கும் ஒரு தூண்டுகோலாகவே அவைகள் செயல்படுகிறது. In the Vrindavan pastime also, that obstacle increase in the prema for Krishna. Same thing, whatever is happening in the spiritual. பிருந்தாவன லீலையிலும் அந்த தடைகளே பிரேமையை அதிகரிக்கிறதா என்பது கேள்வி. ஆம் என்பது மகாராஜரின் பதில். So in the material world, of course, some demons enter into Vrindavan. ஜட உலகில் பிருந்தாவனத்திற்குள் சில அசுரர்கள் நுழைவார்கள். In one sense, not possible. உண்மையில் அவ்வாறு நுழைவது சாத்தியமல்ல. ஒரு வகையில் demons cannot enter into the spiritual world. அசுரர்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் நுழைய முடியாது. So Vrindavan is part of the spiritual world. How can a demon enter? எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற பிருந்தாவனத்திற்குள் எப்படி அசுரன் நுழைவார்? So by the will of Krishna, anything can happen. எனவே பரமபுருஷ பகவானின் இச்சைக்கேற்ப எதுவுமே சாத்தியம். But even if he lets the demons enter, they can never disturb that place. அவ்வாறு ஆன்மீக உலகத்தில் அசுரர்களை பகவான் அனுமதித்தாலும் அசுரர்களால் அங்கு இருப்பவர்களை தொல்லை செய்ய முடியாது. They cannot really kill anybody, whatever. அங்கு இருக்கும் யாரையும் அவர்களால் வதம் செய்ய முடியாது. So when they do enter, then they also become instruments for increasing rasa. அவ்வாறு நுழைந்தால் கூட அந்த அசுரர்களும் அந்த ரசத்தை அதிகரிக்கும் தூண்டுகோலாகவே செயல்படுவார்கள். So Krishna very easily kills them all. கிருஷ்ணர் மிக எளிதாக அவர்கள் அனைவரையும் கொன்று விடுவார்.
So whatever disturbance they cause, that they will cause a disturbance not for Krishna or Balaram, but for the inhabitants. அவர்கள் அங்கே ஏதேனும் பிரச்சனை அல்லது தொல்லைகளை செய்தால் அது கிருஷ்ணர் பலராமருக்கு அவர்களால் செய்ய முடியாது, அங்கே இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு வேண்டுமானால் அவர்கள் செய்யலாம். But when Krishna rescues them from that disturbance, their attachment for Krishna increases. அந்த கஷ்டத்திலிருந்து அந்த பக்தர்களை பகவான் காப்பாற்றும் பொழுது பகவான் மேல் கொண்டு இருக்கும் பற்றானது அவர்களுக்கு அதிகரிக்கிறது. So therefore these intrusion of the demons simply act to increase the prema. எனவே இந்த அசுரர்களின் குறுக்கீடு பிரேமையை அதிகரிப்பதற்கு ஒரு கருவியாகவே செயல்படுகிறது. Another question, like see, like Kamsa and Putana, Kamsa also killed, when he was persecuting all this Mathuravasi, many were killed. Similarly, when Putana was killing the small kids, she also killed many babies, But can you say that they are not qualified to participate in Krishna's pastime, that's why they were killed? They were not qualified to participate in Krishna's pastime, that's why they were killed by Putana and Kamsa's. கம்சன் பல பக்தர்களை மக்களை வதம் செய்தார், அதே போல பூத்தனையும் பல குழந்தைகளை கொன்றார். எனவே கிருஷ்ண லீலையில் பங்கேற்கும் தகுதி அவர்களுக்கு இல்லாத காரணத்தினாலே அவர்கள் கிருஷ்ணனால் வதம் செய்யப்பட்டார்கள் என்று நாம் கூறலாமா? So none of the demons are qualified to participate in pastimes which give them major rasas. எந்த அசுரர்களும் பிரதானமான ரசங்களை அடிப்படையில் லீலைகளில் பங்கேற்க முடியாது. Nevertheless, killing demons is a pastime of Krishna, so they do participate. இருப்பினும் அசுரர்களை கொல்வது பகவான் கிருஷ்ணனின் லீலையின் ஒரு பகுதியாகும், எனவே அவர்கள் அதில் பங்கேற்கிறார்கள். From their point of view, it's not favorable rasa, it's unfavorable. அசுரர்கள் பார்வையில் இது சாதகமான ஒன்றல்ல, பாதகமான ஒன்றே. But not so for Krishna. ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு அவ்வாறு இல்லை. So they become instruments for Krishna's pastimes. எனவே கிருஷ்ண லீலையில் அவர்கள் கருவிகளாக செயல்படுகிறார்கள். And through killing them, Krishna accomplishes many things. அவர்களை வதம் செய்வதன் மூலமாக கிருஷ்ணர் பல விஷயங்களை நிறைவேற்றுகிறார். Of course, one pastime is to help the devatas because they were requesting you please kill these demons, so therefore Krishna did that, so he gives pleasure to the devatas. தேவர்களின் விண்ணப்பத்திற்கு ஏற்ப பகவான் கிருஷ்ணர் வதம் செய்கிறார், இது ஒரு வகையான லீலை என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். And of course for the devotees in general, killing the demons is inspiring for the devotees because it means that Krishna is protecting them. பக்தர்களை பொறுத்தவரை இவ்வாறு அசுரர்களை பகவான் வதம் செய்வது அவர் நம்மை பாதுகாப்பார் என்ற நம்பிக்கை பக்தர்கள் மனதில் ஆழமாக வேரூன்றுகிறது. So in this way, Krishna acts on behalf of the devotees. இவ்விதமாக பக்தர்கள் சார்பில் பகவான் செயல்படுகிறார். And this increases the bhakti of the devotees. இது பக்தரின் பக்தியை அதிகரிக்கிறது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, in the 8th chapter, 45th verse is considered as the Paribhasha Sutra of Krishna's pastimes. So is that in context to pastimes in Vrindavan? What is that? The 45th verse. The 45th verse in the 8th chapter of 10th canto, there's this verse which says that the glories of the Lord are known by the Vedas, the Upanishads, but Mother Yasoda considered Krishna as her ordinary child. So that is considered as the Paribhasha Sutra of Krishna's pastime. So my question is it with respect to the pastimes in Vrindavan? Because otherwise he is known as the Supreme Lord in Dwarka and Mathura. 8வது அத்தியாயம் 45வது ஸ்லோகத்தில் பரிபாஷ சூத்திரத்தை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. இது பகவானின் பிருந்தாவன நிலையை தொடர்புடையதாக இருக்கிறதா? We can say that as a whole in all of the relationships of Lord with his devotees, including in Dwarka and all the places, ultimately the relationships in Vrindavan are the highest. பகவான்
அனைத்து இடங்களிலும் பக்தர்களோடு உறவுமுறை கொள்கிறார். துவாரகா, மதுரா, பிருந்தாவன் இவை அனைத்திலும் பிருந்தாவன வாசிகளே மிக உயர்ந்த உறவு முறையை கொண்டுள்ளார்கள் என்று கூறலாம். Of course, even in Mathura and Dwarka, Krishna is still Swayam-bhagavan. மதுரா மற்றும் துவாரகாவிலும் கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் பகவானாகவே இருக்கிறார். So he still displays more qualities than are displayed in Rama or Nrsimha or Varaha, etc. ராமர், நரசிம்மர் மற்றும் வராகரை காட்டிலும் மிக அதிகமான குணநலங்களையே இந்த இடங்களில் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். But Krishna's relationship with the people of Vrindavan is considered superior to all of those, even other pastimes of Krishna. ஆனால் இவை அனைத்திலும் பிருந்தாவனவாசிகளோடு கிருஷ்ணர் கொண்டிருக்கும் உறவே மிக உன்னதமானது, உயர்ந்தது என்று கருதப்படுகிறது. And the reason is that it is never obstructed by the concept that Krishna is Supreme Lord. ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் என்ற சிறு நினைவு கூட அவர்களுக்கு வருவதில்லை. அதனால் அவர்கள் பிரேமை தடை செய்யப்படுவதே இல்லை. So from this verse we understand that the Brajvasis have the knowledge of Vedas, Upanishads, all the knowledge is there, but it is covered by their love, and therefore they don't see the Lord as their as Supreme Lord. பிரஜவாசிகளுக்கு அனைத்து வேத ஞானங்களும் இருக்கிறது, ஆனால் லீலை காரணமாக அந்த ஞானம் மறைக்கப்படுகிறது என்று நாம் கருதலாமா? We see that sometimes, yes, the Brajavasis do refer to Krishna as Supreme Lord or whatever like this sometimes, and our acharyas remark, especially when there is times of distress. துக்கம் அல்லது துயரம் ஏற்படும் சமயங்களில் பிரஜவாசிகள் கூட சில சமயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரை பகவான் பரமபுருஷ பகவான் என்று ஏற்கிறார்கள். அதை நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். Something Baladev Vibhusan said in comments that yes, they do also address Krishna as Supreme Lord, but the predominance is that they don't see Krishna as Supreme Lord. So they may say that, but at the same time, most of the time, they forget that. பலதேவ் வித்யாபூஷன் தன்னுடைய விளக்கு உரையில் கூறுகிறார், சில சமயங்களில் பிரஜவாசிகள் கூட பரமபுருஷ பகவான் என்று கிருஷ்ணரை அழைக்கிறார்கள், ஆனால் அதை அவர்கள் முழுமையாக உணர்வதில்லை. அந்த க்ஷணம் நிறைவேறியவுடன் அவர்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் குழந்தையாகவே தெரிகிறார். Yeah. So of course, because the devotee has all knowledge, and we can say yes, they have knowledge of all Krishna with all of his powers, but that is usually covered over because it will obstruct their particular type of prema. பக்தர்களுக்கு பொதுவாக பகவானை பற்றிய ஞானம் இருக்கும் காரணத்தினால் பக்தர்கள் பகவான் சக்தியை முற்றிலுமாக அறிந்துள்ளார்கள் என்று கூறலாம். ஆனால் இது பிரேமை நிலையில் ஒரு தடையாக செயல்படும் காரணத்தினால் இந்த ஞானமானது மறைக்கப்படுகிறது. And whatever knowledge is necessary for maintaining and increasing their relationship with Krishna, then Krishna supplies that knowledge. அந்த ரசம் அல்லது பிரேமையை அதிகரிப்பதற்கு என்னென்ன ஞானம் தேவைப்படுகிறதோ அவை அனைத்தையும் பகவான் கிருஷ்ணரே வழங்குகிறார். Maharaj, in the Brahma Vimohan Leela, we understand that there is Supreme Lord, and then there is Yoga-māyā, and then there is Mahārāja. But there we see that there is a distinction made between Krishna and Balaram in terms that Krishna's Yoga-māyā covers Balaram and then reveals one after the other different things in that particular pastime. So Yoga-māyā is the personal energy of the Lord, of Krishna, not really of Balaram, because Balaram says that this Asuri Maya or Deva-māyā will not work on me. It's only, so it must be Krishna's Yoga-māyā. But Balaram does not have Yoga-māyā, or does not have potency over Yoga-māyā. பிரம்ம விமோகன லீலையில் பகவான் கிருஷ்ணரின் யோகமாயை பலராமரையே மறைத்து விடுகிறது. எனவே உண்மையில் யோகமாயானது பகவான் கிருஷ்ணரின் அந்தரங்க சக்தி தான். பலராமருக்கு சில இடங்களில் யோகமாயை செயல்படுவதில்லை என்று நாம் ஏற்கலாமா? Well, all forms of the Lord, including Balaram and Vishnu and Rama, they are Shaktiman, so they're in control of all energies, and Yoga-māyā is a Shakti. பகவானின் அனைத்து வடிவங்களும் ராமர், கிருஷ்ணர், பலராமர் அனைவருமே பகவானின் உருவ வடிவங்கள் தான். எனவே அவர்கள் சக்திமான்கள். யோகமாயை கட்டுப்படுத்தும் சக்தி அவர்களுக்கு இருக்கிறது. So Yoga-māyā acts even in Vaikuntha to maintain the rasa. வைகுண்டத்திலும் யோகமாயை செயல்படுகிறது. அதன் மூலம் அந்த ரசங்களானது தொடர்ச்சியாக சமநிலையில் வைக்கப்படுகிறது. So though all of the jivas there, the Vishnu Dutas, etc., have all knowledge, their knowledge is restricted in a certain way, and they're worshipping Vishnu and Dasya Rasa.
விஷ்ணுதூதர்கள் மற்றும் அங்கு இருக்கும் வைகுண்டவாசிகள் அனைவருக்கும் ஞானம் இருந்தாலும் அந்த ஞானம் ஒரு வரையறைக்குள் வைக்கப்படுகிறது. அதன் மூலம் அந்த பக்தர்கள் பகவானை வழிபடுகிறார்கள். So they never think, oh, there's a higher place called Goloka and that's much better than this, so I better go there. They never think like that. Even though they have all இதைவிட உயர்ந்த இடமாக கோலோக விருந்தாவனம் இருக்கிறது. அங்கே ஒரு வரையறையும் இருக்கிறதில்லை, ரசங்கள் முழுமையாக வெளிப்படுகிறது. So Yoga-māyā acts to hide certain aspects of knowledge from particular devotees for certain purposes. யோகமாயை ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தரின் ஞானத்தை மறைத்து விடுகிறார். அதன் மூலம் அந்த லீலையானது மிகுந்த அதிகமான பிரேமையோடு வெளிப்படும் என்ற காரணத்தினால். So all the forms of the Lord will have this Yoga-māyā which will operate in relation to their devotees. பகவானின் அனைத்து வடிவங்களும் இந்த யோகமாய சக்தியோடு தான் இருக்கிறது. அது அந்த பக்தர்களின் ஏற்ப செயல்படுகிறது. But in this case, of course, we have two forms of the Lord together in one place in past times. இந்த நிலையில் பகவானின் இரண்டு வடிவங்கள் இருக்கிறது ஒரே இடத்தில். So they can both exert Yoga-māyā, but then Krishna is Swayam Bhagavan, so his Yoga-māyā is stronger than Balaram's. எனவே இருவருமே யோகமாய சக்தியை வெளிப்படுத்தலாம். ஆனால் கிருஷ்ணரே ஸ்வயம் பகவான், எனவே அவருடைய யோகமாயை பலராமரின் யோகமாயை விட சக்தி வாய்ந்தது. So therefore Krishna can use his Yoga-māyā to bewilder Balaram, but Balaram cannot use his Yoga-māyā to bewilder Krishna. எனவே கிருஷ்ணர் தன்னுடைய யோகமாயை வைத்து பலராமரின் அறிவை மூடிவிடலாம், ஆனால் பலராமரால் கிருஷ்ணருக்கு அவ்வாறு செய்ய முடியாது. Hare Krishna Maharaj. So Yaśodā Krishna is Krishna's eternal devotee, right, in the spiritual world. So in one pastimes we see they did 10,000 years tapasya. They were eating only dry leaves. After that they got this opportunity to become parents of Krishna. How to understand this? They are eternal parents. Then this, how to understand that? யசோதா பகவான் கிருஷ்ணன் நித்தியமான அன்னை என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் ஒரு இடத்தில் அன்னை யசோதா 10,000 வருடங்கள் தவங்கள் புரிந்த பிறகே கிருஷ்ணரின் அன்னை என்ற இடத்தை அடைந்தார் என்று கூறப்படுகிறது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So this is an explanation given for more worldly minded people. இது இந்த ஜட உலக வாசிகள் முக்கியமாக பௌதிகவாதிகளுக்காக கொடுக்கப்பட்ட விளக்கமாகும். So in order to attain a high spiritual position, you have to do intense sadhana. ஆன்மீகத்தில் ஒரு உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்கு நாம் தீவிரமான ஆன்மீக பயிற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும். So our acharyas explain that actually they are simply expansions from Yasoda and Nanda Maharaj. ஆச்சாரியர்கள் இதை பற்றி விளக்குகையில் இவர்கள் அனைவரும் நந்த மகாராஜர் மற்றும் யசோதா அன்னையின் விரிவங்கங்கள் என்று கூறுகிறார்கள். So as expansions they will show similar qualities. விரிவங்கமாக இருக்கும் காரணத்தினால் ஒரே மாதிரியான குணநலங்களை அவர்களும் வெளிப்படுத்துவார்கள். And when Yasoda and Nanda actually appeared on this planet Earth and then they gave birth to Krishna, then Drona and Dara merged back into them. யசோதாவும் நந்த மகாராஜரும் இந்த பூவுலகில் உண்மையாகவே அவதரித்து கிருஷ்ணரை தங்கள் குழந்தையாக எடுத்தவுடன் துரோணரும் தாராவும் அவர்களுக்குள் ஐக்கியமாகி விட்டார்கள். So this way it's not false that they didn't exist. They did exist, but they're actually expansions from Yasoda and அவர்கள் உண்மையில் இருந்தார்கள். அவர்கள் இருப்பு பொய்யானதல்ல. உண்மையில் அவர்கள் யசோதா மற்றும் நந்த மகாராஜன் உடலுக்குள் ஐக்கியமாகி விட்டார்கள். So from this can I understand devotees also expand as well as for the worldly minded people, however this sadhana, intense sadhana we need to practice, but it doesn't mean that we can become as Yaśodā, mother of Krishna, like that. Is it right understanding, Maharaj? இதிலிருந்து பக்தர்களுக்கும் விரிவாக்கம் இருக்கிறது என்று நாம் ஏற்கலாம். ஆனால் உலகத்தில் இருக்கும் சாதாரண மக்கள் பக்தி செய்தால் கூட அந்த நிலையை அடைய முடியாது என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா? Those expansions are by the will of the Supreme Lord. அந்த விரிவாக்கங்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் இச்சைக்கு ஏற்பவே நடக்கிறது. So they in other words only for certain purposes the Lord will manifest those expansions.
ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காகவே பகவான் அது போன்ற விரிவங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். And we cannot become one of those expansions. நம்மால் அது போன்ற ஒரு விரிவங்கமாக ஆக முடியாது. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Online questions? Hare Krishna. There are a few questions, Maharaj. The first question is from Medhavini Mataji. Krishna says in Bhagavad-gītā, aham bija pradapita. I am the seed-giving father. And in the purport, Prabhupada explains, if we consider Krishna as our father, then we will be asking some favor from Krishna. So he says it's appropriate to worship Krishna as our son. The question is, how do you understand that what Krishna mentions in Bhagavad-gītā is not one of the 12 rasas in the spiritual world? கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்று கூறுகிறார். அவ்வாறு இருக்கையில் அவர் தந்தையாக இருக்கும் பொழுது ஆன்மீகுலத்தில் அவரை மகனாக பாவிக்கிறார்களே, இது எவ்வாறு சாத்தியம்? இந்த 12 வகையான ரசத்திற்கும் இந்த குறிப்பிட்ட வாக்கியத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? What was the question? How is Krishna the father? Yeah, because this is not there in one of the 12 rasas in the spiritual world. Not one of the rasas. Oh. 12 rasas. Oh, well, there is a rasa. In Dwarka, Krishna is the father. And then he has his sons. He had 10 sons and 1 daughter by each queen. So those sons have a relationship with Krishna. So Krishna is the father. So this type of rasa. உண்மையில் கிருஷ்ணர் தந்தை என்பது ஒரு வகை ரசம்தான். துவாரகையில் அவருக்கு ஒவ்வொரு மனைவிக்கும் 10 மகன்கள் இருந்தார்கள். எனவே அங்கே அவர் இந்த ரசத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். But it is a type of dasya. இது தாஸ்ய ரகத்தின் ஒரு வகை என்று கூறலாம். In dasya rasa, the jiva takes Krishna as the master. தாஸ்ய ரசத்தில் ஜீவாத்மா பகவான் கிருஷ்ணரை எஜமானராக பாவிக்கிறது. So in this particular type of rasa, the jiva takes Krishna as his father. இந்த குறிப்பிட்ட ரசத்தில் ஜீவாத்மா பகவான் கிருஷ்ணரை தந்தையாக ஏற்கிறது. So that takes place in Dwarka, but not in Vrindavan. இது துவாரகையில் நடக்கிறது, விருந்தாவனத்தில் இவ்வாறு நடப்பதில்லை. Thank you, Maharaj. The next one is from Jivana Gauravi Prabhu. When Lord Krishna enacts pastime in the earthly planet, can qualified sadhaka candidate take possession of Uddhava or possession of very intimate associates in spiritual world? பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த பூமியில் லீலைகள் நிகழ்த்தும் பொழுது தகுதியுடைய சாதகர்கள் உத்தவரின் நிலையையோ அல்லது பகவான் கிருஷ்ணர் ஆன்மீக உலகத்தில் அந்தரங்கமாக தொடர்பு கொண்டிருக்கும் பக்தர் நிலையையோ ஏற்க முடியுமோ? Well, many of the personalities mentioned in the scripture associated with Krishna are nitya siddha, so you can never become them because they always have that position. இந்த சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பல பக்தர்கள் நித்திய சித்தர்கள், எனவே நம்மால் அந்த நிலையை எப்பொழுதுமே ஏற்க முடியாது. So all we can do is aspire for a similar type of mood or rasa in relation to Krishna. நாம் என்ன செய்யலாம் என்றால் அதே போன்ற ஒரு மனோபாவத்தை ஏற்பதற்கு முயற்சி செய்யலாம். Thank you, Maharaj. Next one is from Smitra Krishna Prabhu. We know India is celebrating today 75th Independence Day in a very grand way. The question is, what is real independence for a jiva as it is now caught within this material world, and when will get its real freedom? இன்று இந்தியா 75வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுகிறது. ஒரு ஜீவாத்மாவை பொறுத்தவரை எது உண்மையான சுதந்திரம்? ஏனென்றால் அந்த ஜீவாத்மா இந்த ஜட உலகில் சிக்கிக் கொண்டுள்ளது. Well, there is no complete independence for the jiva. ஜீவாத்மாவை பொறுத்தவரை பூர்ண சுதந்திரம் என்ற ஒன்றே கிடையாது. There's no complete independence anywhere in the material world. ஜட உலகத்தில் எந்த இடத்திலும் ஜீவாத்மாவால் பூர்ண சுதந்திரத்தோடு செயல்பட முடியாது. All material bodies are limited and they will die. அனைத்து ஜட சரீரங்களும் ஒரு வரையறுக்குட்பட்டதே, அது கண்டிப்பாக இறக்க நேரிடும். So we say that yes, the jiva does have some independence. It is limited. ஜீவாத்மாவுக்கு ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட சுதந்திரமானது வழங்கப்படுகிறது. And it's also subject to ignorance or wrong choice. ஜீவாத்மா அறியாமைக்கு உட்படுகிறது, அதோடு தேர்வுகளை தவறாக கூட எடுக்கிறது. So because of their independence and wrong choice, jivas are in the material world. இந்த சுதந்திரம் மற்றும் தவறான தேர்வுகளின் காரணமாகவே ஜீவாத்மாக்கள் ஜட உலகில் இருக்கிறது. And they're covered by ignorance.
அந்த ஜீவாத்மாக்கள் அறியாமையால் மூடப்படுகிறது. So the alternative, to use their independence, is to choose to be servant of Krishna. இதற்கான ஒரே மாற்று அவர்களுடைய சுதந்திரத்தை பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவகனாக இருப்பதற்கு அவர்கள் பயன்படுத்துவதே ஆகும். Then they are not covered by ignorance. அந்த நிலையில் அவர்கள் அறியாமையால் மூடப்படுவதில்லை. And they are not limited by temporary material bodies. அவர்கள் இந்த தற்காலிக ஜட சரீரத்தின் வரையறைக்கு உட்படுத்தப்படுவதில்லை. And they can experience eternal bliss. அவர்கள் நித்தியமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கலாம். So this is the best use of whatever independence they have. இதுவே அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் சுதந்திரத்தை மிக சிறந்த முறையில் கையாளும் வழிமுறையாகும். So constitutionally, they'll always remain dependent. They're always Krishna Das. எனவே அவர்கள் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை சார்ந்தே இருக்கிறார்கள், கிருஷ்ணரின் தாசர்களாகவே இருக்கிறார்கள். But in prema, then Krishna becomes dependent on the devotee. ஆனால் பிரேமை நிலையில் பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தர்களை சார்ந்து இருக்கிறார். So in that sense, the jiva is independent at that point, and Krishna is dependent. அந்த நிலையில் ஜீவாத்மா சுதந்திரமானது, ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் ஜீவாத்மாவை சார்ந்து இருக்கிறார் என்று நாம் கூறலாம். Thank you so much, Maharaj. This is from YouTube. Anand is asking the question. In Gopala Champu, it is mentioned that Putana was diverted from entering into Vrindavan by Yoga-māyā, and she killed people who were atheistic. கோபால சம்புவில் பூத்தனா பிருந்தாவனத்திற்குள் நுழைவதில் தடுக்கப்பட்டு அவர்கள் அந்த யோகமாயாவின் சக்தியினால் தடுக்கப்பட்டு நாத்திகர்களை மட்டுமே அவர் கொன்றார் என்று கூறப்படுகிறது. What's the question? Prabhu, can you repeat? It's only a remark. Yeah, it's only a remark. There is no question. He says, Putana was diverted from entering into Vrindavan by Yoga-māyā, and she killed people who were atheistic. She killed people who are atheistic. Oh, whatever. They're in Gopala Champu. I think, Maharaj, this is in reference to the question asked by Shambhalan Prabhu. He asked a question that Putana, before she came to kill Krishna, she killed many children. Yeah. So who were they? So I think in reference to that question. Hare Krishna. Balance questions I will continue to take tomorrow. Hare Krishna. There are a few more questions.